Hello and welcome to today's video. This is the second video where we look at how to compare things in Spanish. And in this video we look at the expression no tan alto como, no tan grande como. We look at that in a second. Let's revise one of the things that we looked at in the first video, and the first one was to do with animals. So let's see if you can remember the names of the animals here. Los animales en español. ¿Cómo se dice en español? Es un pato. Un pato. ¿Cómo se dice en español? Un león. Un león. With an accent. ¿Cómo se dice en español? Una araña. Let's go through them without actually writing the words first. ¿Cómo se dice en español? Es un gato. ¿Cómo se dice? Un pájaro. ¿Cómo se dice? The mouse, not a rat. Un ratón. So be careful, it's a false friend. Ratón is a mouse. ¿Cómo se dice? Es un pez. Un perro. Un cerdo. Un conejo. Un caballo. Una ballena. Just let's add in their names there. Un pájaro. Un ratón. Un pez. Un perro. Un cerdo. Un conejo. Un caballo y una ballena. So let's revise a little bit of what we did again last time. First sentence here. Un león es más peligroso que un pato. Más peligroso que. So we need those two words here. Más, then the adjective, and the que. Un ratón es menos rápido que un caballo. Menos rápido. So we can have más, and we can have menos. That's the simple way of comparing things in Spanish. First of all, let's look at some irregulares. Comparativos irregulares. There aren't many in Spanish. Nearly all we use más with nearly all of the adjectives. But let's have a look at some of them. There's a couple. So, coche uno, coche dos. You can see there's a big difference between these two coches. Coche uno es mejor que coche dos. Coche uno es mejor que coche dos. Mejor que. Coche dos es peor que coche uno. Peor que coche uno. Mejor que, peor que. Better and worse. So we don't say más bueno, we say mejor. Mejor y peor. And for usually in families, we use mayor and menor. So let's look at Marta and Juan. Marta y Juan. Marta es mayor que Juan. Mayor que Juan. Juan es menor que Marta. So older and younger. Menor que. So let's do a little bit of practice. Well, we'll practice in a second. Let's look at the next part. No es tan rápido como. Por ejemplo, un caballo es más rápido que un ratón. Más rápido que un ratón. We know this one. You
You've seen this before. We can also say, un ratón no es tan rápido como un caballo. We can turn it around. We put the ratón first and make it negative. Is not as fast as. No es tan rápido como un caballo. Let's look at another example. Una ballena es más grande que un pájaro. Más grande que. That's the normal way we do it. We're going to turn it around. Un pájaro no es tan grande como una ballena. So let's do a little bit of practice with this. So we have un caballo, un pájaro. And we're going to use the adjective pequeño. Un pájaro es más pequeño que un caballo. Más pequeño que un caballo. So let's use the expression we were learning. So for example, no es tan grande como una ballena. Let's do the same here. Un pájaro es más pequeño que un caballo. Un caballo no es tan pequeño como un caballo. No es tan pequeño como. So it's always the same pattern. Let's try it again. Agresivo. Un conejo y un león. Un león es más agresivo que un conejo. So it's más agresivo que is the first way we learned to talk about comparing things. But let's turn it around. Un conejo no es. How do we do that? No es tan agresivo como un león. No es tan agresivo como un león. So it's always the same. No es tan adjective como. Okay, let's have a look at comparing mejor and peor. Cristiano Ronaldo and Paco playing in the field. So we can use mejor and peor to talk about Ronaldo and Paco. I think we can safely say Cristiano Ronaldo es mejor que Paco. So he's better. And let's start with Paco. Paco es peor que Ronaldo. Mejor que, peor que. Remember, we don't say bueno, más bueno, we say mejor. Let's look at mayor and menor just to practice. So again, two brothers, Felipe, Jose. Felipe es, no, it's not as mayor, es menor que Jose. Jose es, what adjective do we use? Mayor que Felipe. Menor que, mayor que. So these are the irregulars. So let's do a little bit of practice with all of them. We're going to compare Cynthia and Maria. Cynthia, Maria. Cynthia tiene 35 años, María tiene 28. Cynthia tiene 3.500 euros, María tiene 10.000. Cynthia tiene 1,65 m de altura y María tiene 1,58 m. Cynthia es muy feliz, María no es muy feliz. So we're going to compare the two using mayor, menor,
which we have here, mayor, menor. We're going to use alta, which will be connected to this one here. We're going to use rica, which will be connected, of course, to the money. And we're going to use feliz, which is here. So, get some ideas, compare the two women, and the answers are in the blog underneath this video. So thanks for watching.